Hi guys, so yun, kakatapos lang namin mamili sa Pop Mart. Pauwi na rin kami. So ang nangyari, nag-register ako online. Nag-announce kasi sila sa social media page nila na mag-open sila for the public and then you just need to register online. So fortunately, nakakuha tayo ng slot. So yun, nag-shop tayo sa Pop Mart and ito yung mga nabili namin kanina. Pakita namin sa inyo. Ito yung first, yung version 1 ng Labubu.
yung nakatayo. Ayan, exciting macaron. And then nakakuha din tayo ng Wings of Fortune na labubu. And then bumili din tayo ng Space Molly, 100% yung size. And then ano pa? Ayan, yung Little Prince na Hirono, nakakuha din tayo. Yung nga lang, one piece lang per character yung pwede, or per order. And then ito binuksan na namin. Ito talaga gusto ko to eh. So ito yung parang nasa machine. Later na lang, Sila pakita yung loob. Oo, pakita na lang namin later. Yeah. Yeah. Okay, I'll just put it back. Ano pa? Dami. And then one more, Space Molly, 100%. Blind box. Blind box. Ano pa? Ito, isa pa. Gusto ko talaga to eh. Yung Hirono na naka doll panda na costume. Oh. It's really nice. And the freebie. And then they gave us, dapat jar yung bibilin kasi pag naka-worth I think 6,000 pataas ka, meron dapat free jar. Unfortunately, naubusan na kami ng jar. So ito yung binigay. Card holder na I think Space Molly to. At saka yung labubu na clip. Acrylic clip. It's really nice also. So later pakita namin sa inyo, mag-unbox kami sa bahay. Okay. Bye-bye ka na. For Bye-bye. now, bye. See you. You're the type to walk from room to room, caught up in the pursuit of everything you say you don't want. I'm just something obstructing your view.